Evet arkadaşlar, sonunda temizliği bitirdim. Saat 5'e falan geliyor. Şu şekilde her yeri bitirdim. Az önce en son bu perdemi astım ve bitti. Zeynep de zaten az önce uyudu. Böyle her yeri temizledim. Bunları falan cifledim. Gösterebileceğim kadar gösterdim zaten. Ben de yoruldum artık. Birazdan yemek yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Temizliklere devam ediyoruz. Yarın da oturma odasını yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.